Kameme TV. Previously on the Gen Z Manifesto. The difference between Kenya and hell is location. I believe that abduction is being done in using some sort of technology. These people walikuwa wanachapwa na electric cables. You see? These people they were kept in dark rooms for 14 days. So if the government is saying that they did not abduct these people, then who abducted these people? Serikali yake imefanya mambo mabaya kinyume cha sheria, kwa sababu tunajua kwamba mtu anaposhikwa na serikali anafaa kupelekwa kotini. Kuna some specific people in police ambao wanatumika vibaya. Hatuwezi sema ati sasa relationship between Gen Zs and police itaharibika kabisa. Us finding out that it's the military that killed that person there, what does it tell us? It's a governance crisis. It's an oversight crisis. It's a value crisis. It's an accountability crisis. Thanks. We are now clocking to 1 year since these people, young people, started being abducted, and we are yet to see names of abductors of these people. Kama kawaida, form ni kuongea ikutoke. Good evening and welcome back to yet another Tuesday of the Gen Z Manifesto, where our main agenda ni kuongea itutoke. As always, we are live on K24 and Kameme TV. Thank you so much, guys, for tuning in every Tuesday from 7:30 to 9 p.m. You guys are the real MVPs. Now, today we want to talk to the content creators, the musicians, the filmmakers, bloggers, small business owners online, in short, all of us who are in the digital field. Mambo ni kama yanachemka for us kwa the new proposed Finance Bill 2025. Na pia this other one called the Kenya Information and Communications Amendment Bill. Are the rumors true that soon you will be needing to enter your national ID information before accessing content online? So TikTokers, before you make that dance video, kidogo gava itakuwa inakuitisha evidence kwenye kalatas to confirm if you have registered and have been approved by the Communications Authority of Kenya. Yani, the bureaucracy is about to get crazy. So tonight, we are asking, hizi bills zina favor wasanii au zi? Talk to us on our WhatsApp number and we'll be reading your feedback as the show goes on. Meanwhile, tuko na wasanii hapa in studio of every kind. Yeah, tuko na all the bloggers, we have content creators who will also tell us their opinion on the same. And of course, I'm joined by Linda and Mr. Kagina. Mko salama, my G's, Linda? Well, good evening to you, Miss K. And you know, today I'm thrilled to be having trailblazers in the panel today who did not wait for an opportunity. They actually created it. And that's the thrill of the conversation today. They did wait for the opportunity. They are creators in their own fields. So it's an exciting night today. Yes, thank you so much, Linda. Kagina with the stats. Well, indeed, as you mentioned, on another perspective, if you're making cash from creating content online, KRA also wants a piece of your slice of cake. Wanasema for about every 100K, you're making around 16% si mbaya before you now start planning for the change. Ununue ring light and whatever microphone that's compatible with your gadgets that you can afford for now. Wengine wanasema now the government is seriously taking creatives as a serious job. Now they're taxing them. Wengine wanasema wacha to grow. So this evening tutasikia from themselves tusikie what do they think about it. All right, thank you so much, Kagina. Now tonight we have some kidogo change. We don't have Majibu kwa ground, but we have Mr. Fred Kai pale Mombasani. Gen Z Manifesto is not only Nairobi, tumefika Mombasani. Fred Kai kwa ground, what anasemaje Mombasani?
Shukran sana ukiwa studioni na kujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa. Na leo ikiwa basi ni Tuesday, siku ambayo tunaweza kuongea tuna mabazenga na majenzi ambao wameweza kujaja hapa katika chini ya studio zetu za K24 mjini Mombasa. Na hapo tulipo tutaweza kuzungumza nao waweze kutueleza tu vipi Afrika kuhusu masuala mazima ya creative economy na vile vile pia swala zima hili la finance bill. Kwao wao kama majenzi Mombasa wanalichukulia vipi swala zima hili? Je, serikali imeweza kuwajibika katika kuhakikisha kwamba basi sanaa hapa nchini imeweza kuwekelewa ile natija muhimu ambayo inaweza kutakika, na vile vile pia kwa wao wanaona kwamba kuna haja gani ama kuna masuala yepi ambayo serikali inatakiwa kuweza kuzingatia ndipo basi sekta hii iweze kuweza kuimarika hata zaidi na vile vile kuweza kupatia mtaji wa ziada kwa yule mwananchi wa kawaida. Pengine tutaweza kuanza tu na baadhi yao waweze kuanza tu na majina yao, wanaitwa nani, na vile vile pia tuweze kufika tu semi zao ni zipi kutokamana na mchakato mzima huu wa leo wa creative economy. Pengine tutaweza kuanza tu na wewe dadangu. Wanakuita nani na tuambie tufika changizo chako ni gani kuhusu swala zima hili la creative economy. Wewe kama msanii, wewe kama kijana unalielewa vipi swala zima hili? Kwa majina naitwa Zainab Meja Adam. Zainab Meja Adam. Mimi ni mwandishi, writer, photographer na pia filmmaker. Na my experience hapa especially Mombasa. Naona creative economy ukiangalia sana ni foreigners ndo wanaifocus sana kuliko government yetu. So in the last 3 years kama kuna Wafaransa, Germans, Dutch wameinvest sana in the creative industry. Lakini ukiulizwa what is your government doing also in addition to investment kutoka nje, huwa saa nyingine wasita. So kama kungekuwa na more partnership sasa, watu wa huku, watu wa nje, lakini pia government yetu. Kama kazi zikifanyika distribution nje na ndani, ni government yetu inaweza kutuongelesha. Lakini pia ukifikiria pia tuseme kama bills hivi na regulation. Saa nyingine wa feel creative economy huwa haiongelewi sana. Nakumbuka 2023 tuliitwa public engagement creatives. There was a Kenya creative economy support bill yenye ilikuwa inataka kupitishwa. Tukaengejiwa, tukaambiwa ilitengenezeka toka 2023. Nasikia it had a first reading August 24th. 2024. Tutangoja second reading. Tuko 2025. tutangoja mpaka lini? Na sana ilikuwa inaongelea shida zetu yani. Spaces, we need spaces as creatives. We need spaces. We need of course learning pia workshops nini. We also need access. We need access to spaces, we need access to places, we need access to create, but also your element ya freedom of expression wanakuja vibaya sana yani, that's where we thrive as creatives. That's where we are, freedom of expression. Na tukikandaliwa hapo, they're taking away what we need. So kazi iko na tunashukuru kuwa wameallow foreigners, manake kwingine labda hawakubali kuingia. So tunashukuru wameallow kuingia, lakini kazi iko bado, tushikane mkono tuendelee. Shukrani sana. Tukiweza kupata kijana mwingine hapa, pengine tutaweza kumpatia mic mwenzako hapa, tuanze tu jina lako, waitwa nani, na vile vile uweze kutueleza tufika kama kijana kwako wewe, mtazamo wako, unaona serikali inapaswa kufanya nini ndiposa tuweze kukuza ama kuweza kuangazia zaidi swala zima hili la creative economy. Okay, kwa majina mimi naitwa Joshua Nyongesa, mkazi wa Mombasa County. Langu ni kuongelea tu kuhusu kuhimiza government kusupport vijana. Ukiangalia for now upande wa kama hizi vifaa vya kusupport vijana, especially content creators, videographers, imekuwa ni ghali sana. Ukiangalia kama ile kamera sahi, ukiangalia ile ushuru ambao umewekwa, vile vifaa vikiletwa huku vikinini hapa, ile taxi ambayo inatozwa pale kwa vile vifaa vyao ni ghali, ambapo ikifika hapa kwa maduka zetu unapata kijana wa kawaida yule ambaye anainukia, anayechipukia na kipaji chake hawezi afford zile kamera. Ukiangalia sisi wenyewe pia hapa nyumbani kwetu pia zile spaces za kufanyia zile nini zetu, acting zetu, wale content creators wakinini zile spaces, government bado inawafuata. Unapata lazima walipie maeneo fulani ndo wafanye zile nini zao, zile skits zao ama zile play zao. So ingekuwa kwamba mimi kwa nini yangu, kwa maoni yangu, mimi nilikuwa naonelea kwamba
kama kijana ndo to support that youth, so cause tunasema vijana tujiajiri wenyewe. Iwapo tunataka tukua support government to support, basi itoe ile ushuru ikuwe zero rated at least, so that yule kijana anaweza afford ile mashini zake, anaweza afford ile kamera, anaweza afford zile vifaa ambazo zinatakikana, na zile spaces zile za kuactia pia ambazo za kufanyia zile content creation zao pia zisiwe zinataksiwa ama zikuwe free and supportive. Let government create a supportive and conducive environment for these youths to make their arts and also to make their skills. Na tukizungumzia kuhusu masuala mazima ya kwamba kamera ziko ndani, pengine kwa sasa tukiangalia pia teknolojia imeweza kukua. Kuna simu kwamba vijana sasa wanaweza kupata fursa ya kuweza kutumia simu zao katika ku create hizi contents, na vile vile pia unajua kwamba simu zinaweza kukuwezesha wewe kwamba kuweza kufanya masuala mengi katika simu yako. Pengine kwani pia kwamba kuna haja pia vijana kuweza kuwezeshwa kuweza kutumia zile available tools ambazo wako nazo katika kujiboresha. Zile simu pia zinasaidia sana, lakini sasa unapata haziwezi kuwa ile quality compared to zile kamera ambao wajua mtu ambaye kuna kamera na yule mtu ambaye kuna simu, huwezi compare zile quality zao na zile quantity ya nini ambayo atakuwa anataka kufanya, ile kazi yake ambayo anataka kufanya. Actually you can see in the tukitaka kupaa zaidi and we investing in technology, you cannot say that you will only invest in only phone. You have to invest in other equipments, the whole system to support hiyo acting and content creators we will support. Shukrani sana kwa hoja yako. Pengine tukipata mwingine hapa haraka tukienda, manake muda nao ndo huo, tuweze kupata pengine kakangu, kwa ukiangalia tu hivi masuala mazima haya ya creative, na unaona kwamba gava imefanya la kutosha, ama unaona kwamba gava kuna haja ya masuala kadha wa kadha iweze kuzingatia, ndio maana creative economy iweze kuinuka? Kwa majina naitwa Rashid Hunt. Mimi ni mtu wa filamu, wa kufanya filamu. So vile tunavyoona ni kuwa hii government yenyewe ni kama inaleta vikwazo katika sisi kufanya filamu. For example, kitu kimoja ni kama hizi fees ambazo tunalipa. Lazima ulipe license ya filamu, na kuna filming fees ambazo unalipa 1000 kila siku. Umeona? So ukiangalia kijana mdogo kama mimi ambaye ni mwanafilamu chipukizi, ushaona, naweza shindwa kulipa ile, yamaanisha itakuwa ngumu mimi kuachieve dreams zangu. Alafu kitu kingine ni kuwa kuna location ambazo kienda unakatazwa kushoot, ama lazima ulipe pesa nyingi. Umeona? So wale watu ambao, ndio maana ukiangalia utaona kuna watu ambao wana thrive sana kushinda sisi wengine, na imaanisha ati sisi hatuna ideas ziko, lakini kuna policies ambazo zimewekwa zinatuzuia sisi kufanya kile ambacho tunafaa kukifanya. Umeona? Sisi kama watu wadogo, kwa sababu tukianza tukiwa wadogo, hii economy ni kubwa by the way. Mimi kama filmmaker sijaandikwa kazi kwa miaka 2, nafanya tu kazi ya filamu. Na sikudanganya, ni kazi ngumu sana. Leo unacho, baada ya miezi 2-3 ndo upate tena, baada ya miezi 5 ndo upate tena. Kama vile dadangu alivyosema, paka tusubiri watu wengine wa Jerumani, wa Faransa, watu wa Dutch wakuje walete grants ndio ufanye kitu, na wakileta grants wakwambia ufanye grant sijui kuhusu climate change, sijui kuhusu nini. So hata uwezi kaa chini ukasema acha nifanye story yangu ya nyumbani, kuhusu nyumbani, ama kitu fulani ambacho kinahusu watu wangu, tuseme wa Kisauni. Umeona? Sasa hivyo vikwazo kidogo vimekuwa vingi, na kama government ingetusupport kidogo, hizo fees wazitoe bana. Sisi tukiwa tunashoot alafu tunaamua tu kazi itaenda vipi. Na tukiweza kutoka swala zima hili la creative economy, kuna swala zima la finance bill ambao pia imeweza kuchangia pamoja, kwamba kuna mswada ambao umeweza kuletwa kuhusu mahesabu ya data protection, vile vile pia mahesabu ya taxation kuhusu digital creation ama content creation. Pengine nyinyi kama wadau mnaweza kusema vipi? Pengine ukiweza kumpatia mwenzako mic. Sawa, acha nimpe mwenzangu. Kwa majina naitwa Christine Kabuya, na kuhusiana na hilo swala, mimi ningeweza kusema kwamba kwanza kuleta fees katika content creation ni kuweza kuzuia vijana waache kukua creative na waache kufanya kazi. The fact that Kenya tuko na a very rich history, na pia vile vile vijana creative ni wengi sana, hasa katika maeneo ya Pwani na Mombasa kwa ujumla. Creative ni wengi, wasanii ni wengi, lakini environment haiko conducive kwao.
pesa ni mengi na tayari kuna introduciwa tax nyingine ambayo ni kwa content creator. Ni kama kuwanyima uhuru wa kuweza kufanya kazi na kujishughulisha, licha ya kwamba Kenya tayari tuko na shida ya kupata kazi. Kuhusiana na data protection laws, inafaa iapply kwa wote, si eti kwamba inaletwa ikuje ifinyilie vijana ama content creators ama hawa vijana ambao ni wasanii ambao wanatumia sanaa yao kuweza kupata kipato na kuweza kuelimisha jamii. Isikuwe kwamba itakuwa used against them, but ikuwe ina streamline na ina cut across kwa watu wote. Pengine tukimalizia dadangu dakika moja tu tukusikie yako ni yapi kuhusu swala zima hilo. Asante sana. Kwa majina ni Lilian Mudhike na langu hususan ni masuala ya space. Where are they use space in Mombasa? Saizi unaona Nairobi National Theatre haiko tena katika mikono ya wanasanaa ama sanii. Tunafanya nini kama serikali? Mombasa yetu hii tukizungumza, hakuna hata moja ambayo tunaweza zungumza saizi ama space ambayo imewekwa tayari ya vijana ya kutumikia. Mombasa Stadium haijatengezwa kwa muda wa miaka 10, miaka 20. Hivi vipaji vinaenda wapi? Serikali yetu imepotelezea mbali ama haina maana ama haina haja na vijana, na ndio maana tunazalalamika tukisema vijana wametupiliwa na wanagandamizwa, mahususan wasiweze kupata upeo, maana wakati vijana watainuka serikali itakuwa iko taabani na watakuwa na wasiwasi kwamba hawa vijana wamekuwa na uwezo, wamekuwa na akili na wamekuwa na rasilimali ya kwamba hawatanunuliwa shilingi 200 ama 500 ama shilingi 50 ili waweze kwenda kukua pia pressure katika wanasiasa. Msimu huu wa siasa unaokuja, tunataka kabla tujafika kwa huo msimu wa siasa, vijana waweze kuachiwa nafasi ya wao wenyewe kujitawala ili tuondoe umaskini katika nchi yetu ama Mombasa yetu kwa sasa. Shukrani sana kwa hoja zenu. Umeweza kusikia kutoka kaunti ya Mombasa vijana hao wakiweza kuelezea tu masuala mazima mazito, kuona kwamba kuna haja basi ya serikali kuweza kuwajibika, ndipo basi vijana hawa waweze kupata ama waweze kutumia nafasi zao katika kujiendeleza na vile vile pia katika kutumia vipawa vyao katika kutengeneza mtaji wao wa kila siku. Kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Fredrick Kai. Kwako studio. Thank you so much, Fred Kai. That's our correspondent pale Mombasani. Gen Z Manifesto is traveling. Maybe tutakuwa Nakuru next time, Isiolo, we don't know, but we promise we're going to travel, okay? Now, the question of today is, finance bill in favor wasanii au Z? And joining me in studio today is Marvin Mungai, an independent tax expert. Sasa hawa ni wale tunapigianga simu when we want to file our taxes last minute. Have you filed your taxes ama pia wewe unangoja your last minute? Let's do better, guys. And also I'm joined by Shanice Naisenya. Hello, lovely lady. Hi. Hi. She's a data protection lawyer. Sasa pale mtandaoni, in her social media platforms, she's doing the Lord's job, sensitizing people on everything about data protection. Thank you for coming today. Thank you for having All right. me. Now I want to start with you, Marvin Mungai, our independent tax expert. Let's talk about DAT, 22 Direct. What is it about and who or what does it target? Juu hapo kuna mazuri kidogo, according to the new finance bill. Talk to us. Thank you so much. First of all, I'm not really independent. I Oh, you're work not? with a team All of right. tax experts you. from Tax Plan Consulting Okay. Limited. And we've been following keenly about the finance bill and the proposals in the finance bill. We've also presented our memorandum on the same, just to try and correct some of the issues, because tax is very dynamic. Right. And not just in the digital economy space, but it cuts across the whole country and affects individuals across different levels. Right. As you are aware, in the Sabine issue at Gen Z, we are all aware that it's tax that took us to the streets sometime. So thank you very much. So digital asset tax, and the topic for today simply is a tax that is imposed on digital assets. So the question is, what are digital assets? Digital assets for content creators are basically values or items that have value that are not tangible. So this is items like cryptocurrency. These are items like images for photographers, for musicians, this is music. We have NFTs and so many other things in the virtual and digital space that are not tangible. So tax is imposed on that. Sababu, when we transact these items, we generate income. Right. And whenever the tax authority sees income, they see tax. So digital service tax is simply that, tax that is imposed on the transactions
on digital spaces and transactions that involve digital assets. Thank you so much for that. Now, tumesema kuna mazuri hapo, eh? Wamesema they are now decreasing it from 3% tax to 1.5%. Yes. How will this benefit the content creators? So when they brought about the digital asset tax, that is in the Finance Act 2023, they imposed a 3% charge on the gross amount that you transact. So simply, that is expensive. This is money that I could have earned 100%, but now I'm earning 97. So that is less. So the bill proposes to change that from 3% to 1.5, reducing. But then you say it's gross amount. Yes. However, it means if I do my transaction, my Bitcoin or Dogecoin transaction NFT, hata kama nimemake a loss, bado mnanikata 1.5%. So really, are you helping me as a creator? So they did look at it that way, and they realized that most of these assets, digital assets, because of the way the uptake is quite huge, most of them didn't appreciate in value. So based on that reason alone, Waka decide let's charge 3% on that. Okay. So even if you make a loss, you sell it at a loss, which hardly happens. It does happen, but rarely will people dispose them at a loss. But even if you sell it at a loss, 3% of that belongs to the government. However, as I've mentioned, the bill proposes to change that from 3% to 1.5%. So we should be grateful and happy. That's what we are saying? So that is one of the perks of the finance bill. Yes. And the proposals that us as Gen Z tunaunga. Okay. Sawa, tutaenda kwa vitu zenye si perks. The 16% VAT kuna kashida hapo. We will come back in a minute. I want to get to you, Shanice. Kuna hii bill tu inakasirisha wasanii hapo wamejam. The Kenya Information and Communications Amendment Bill. First of all, tell me your interpretation of it. Okay, so first of all, thank you for having me. Karibu sana. And historically, when it comes to laws in Kenya, we like to say the devil is in the details. So when you look at the amendment that was proposed by the Aldai MP, Miriam Kitani. Yesterday she was actually on Citizen TV, and she kept insisting that this bill is just the same way you pay your tokens for electricity is the same way they want to do for your data. Why? Because they want to monitor how internet service providers, Kina Safaricom, Airtel, Telcom, offer you services, that is bundles. But I'd like us to go through it together so that we're on the same page, yeah? Right. So in Asema, an internet service provider, that is now Safaricom, Airtel, Telcom, shall operate a meter billing system. Hii meter billing system, hii moja, itafanya hizi vitu, assign each customer a unique and identifiable meter number, 1. Monitor customer usage, 2. Convert this customer usage into readable details, 3. 4, create an invoice based on your consumption, and 5, will allow user verification of invoices. This one number will do all these things. And in addition to all of that, that internet service provider is supposed to submit to Communications Authority of Kenya at least once every year. Right. Information on this billing system and the internet meter numbers wame issue. Okay, cool. Akasema it is supposed to check how internet service providers give you services. However, as a consumer and as a user of bundles, when you say all that, mimi ninagonga Subaru, you know, nagonga, someone is tracking me, sadly, that's the first thing I'm thinking about. Right. Is that where you're saying the details? That is, yeah, we are now going into the details, because how are you supposed to give me this meter billing number? What is that? Is supposed to identify me and my usage. What is the most common way to identify a Kenyan nowadays? I want you to hold there with the details, tunarudi after this break.
Kameme TV. Stay connected to DSTV this April and May and get all the football finals you want. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Nanie Mobi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani.